О, так, ну що, я закінчив з пончиком, а тепер я буду грати Hogwarts. Ваші порози залишайте при собі, якщо не зберетеся переходити до справи. Слухайте, ви що, пане Слаксер, ви натякаєте на якийсь певний, як це називається? Ви хочете влаштувати колаборацію між нами? Так, а куди, блядь, мені треба було? Це дуже важливо, що я тоді був побігав, а це було ще декілька днів назад, до того, як я... О, депульсо. Acquire and use a focus potion, acquire maxima and endurance potion and use them simultaneously. Focus potion. А в мене є focus potion? Endurance. Maxima. Purchase the recipe from for focus potion. Угу. Треба купити. Я зрозумів. Угу. Окей, і що? І коли ми будемо з вами колабатися, пане Кирил? І в чому? Ви пропустили, ми сьогодні, до речі, от грали щойно КС з паном Олегом. Він 10 фейсета, я 2. Мені лишилося злити ще одну катку, щоб стати 1 фейсета. Коротше, я качаюсь в альтернативному напрямку. Я дойду до нуля. Offline classes. Offline classes, коротше, попробуємо, або депульсо качнемо. Go to the Goblin Camp. Ні, давайте по сюжету поки що пройдемося. А де вчать? Вчать на вулиці чи де вчать? А, да, дійсно на вулиці, неподалік. Ну, гра виглядає гарно. Але от є пролаги, коли входиш на нову місцину, вони реально по пам'яті прогружаються доволі повільно, так. І є такий підлаг. Є прям такий вук. Смок то лахт. Ревеліо. Чекайте. Активували, заїбок. Село треба йти. Чекайте, яке в село? В село що? Колорадських жуків тиснути разом? Це буде колаборація? Колаборація для тиснення колорадських жуків. Ну що, хлопці, ми зараз отримаємо свою першу мітлу. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. Я The так... goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! От би на мене теж отак хтось Now, ногу закидував. your turn. А! Up, you stupid ratty school broom! Блять, я тільки чай в руку взяв. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This'll take some getting used to. This is brilliant. Нарешті ми отримали свою мітлу. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Advanced Exercise. Це де в підсобці?
Блін, я чомусь не можу позбавитися цих жартів. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Блін, а мені цікаво, можна на цьому моменті в сосну в'їбатися якось красиво? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ні, насправді непогана гра. От для фаната Гаррі Поттера, для взагалі того всього, що відбувається, це доволі непогана гра, в якій можна провести. Скільки там, якщо на фул я дивився з всіма сайдами, здається, 100 Our годин. aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Це прям гра про магію, чарівництво, веселі спогади. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? За 40 годин пройшов, більше не заходив. Я так розумію, ти пройшовся тільки по сюжету. Мені насправді цікаво проходити сейди в таких іграх. Збирати collectibles і всяку іншу фігню. Я зараз взагалі все більше і більше для себе помічаю, що хочу всякі ачівменти заробляти ще й в стімі. Can't say no to that. Не то, щоб What прям did you якийсь have in задрот. mind? Я на сьогоднішній A день bit of закрив a тільки 2 detour, ігри на so фул to проходження на speak. всі ачівменти. Follow me. Але в цілому в таких іграх, де зароблення The ачівментів дуже tour is гарно about to балансується Follow з closely now. просто Right проходженням now, самої we're гри, flying over the а не Transfiguration вимагає Courtyard. від тебе якихось Lovely as додаткових ever. там прям включень в щось непонятно в що. Ну, якась цікава цеглина. Вот, то в цілому. Let's hope the Why not? headmaster isn't having tea by the window today. От. До речі, цікаво. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows. Наприклад, той же самий God of War, який я закрив ще, тиждень тому назад. 2 тижні. Коротше, десь How походу is вже майже Everett місяць. flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? От, коли проходив God of War, то там дуже класно всі ачівменти проходяться просто за одне There's the проходження. Там famous навіть не треба bridge. робити друге Think проходження of для all того, the щоб magic holding it up. відкрити I всі mean, ачівменти. look at it. Найгірше, And що the в owlery. That's a bit God of of War solid є. architecture, isn't it? це вбити всіх Flying воронів, там tips 51 and штуку jaunt Одіна. around Hogwarts. Це просто, This можливо, is за один quite раз the tour, проходження ти всі не Everett. помітиш. Удачі, Снар, дякую, що зайшов, як то кажуть. That's Роби Kagawa's роботу whistle. швидко, і щоб вона тебе не This заїбала. concludes our Благословляю. tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Блять, я не можу зупинитися. А, треба прям кнопку Б натискати. А, і тримати, нема можливості And прям where зупинитися. have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you,
You do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Тобто вона нас похвалила, чи все ж таки опиздюнькала? Таке враження, що опиздюнькала, Sorry таки не about пам'ятаю за that що. business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Так, тепер у нас є можливість викликати мітлу, правда? Да, ні. Здається, що ні. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. Я вернусь. I know a discreet А, це place ти? near there. Треба лінути звідси. Удачі. Да, давай. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the Ебать. 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. О, це вона, мені здається, зараз кімнату на вимогу, здається, відкриє, якщо я правильно розумію. Пиздуємо тоді по цьому квесту. Сюди. If you try to study in the library, at least you can be assured. Levioso. Треба трошки згадати механіки, як воно працює. Треба трошки позгадувати механіки. Декілька днів не грав і вже забув. Занадто сильно перемкнувся на доту. Галактику. Гобелен з тролями? Revelio. Tapestry of Barnabas the Barmy. The tapestry that dig the wizard Barnabas the Barmy. Foolish attempt to train trolls for the ballad. One can only match the impact of the arts has been succeeded. Ага, якщо б йому вдалося, можна було б вжахнутися за майбутнє мистецтво, да? Я вас зрозумів. А куди це я потрапляю, до речі? Revelio. А, астрономія. Заїбок. Ключі, до речі, тут якісь псуючі з усього треба теж вставляти, щоб це повідкривати. My dear Sativariant, please to hear a from Cambridge who consider the hand the fact being incorrect as the understanding of meteor shower. It seems that the Irish astronomer and British astronomer both beat upon the work done and the Italian astronomer. All muggles, mind you, as far as I know, to propose calculating the position of the dust of the Earth orbit as mean connecting. Коротше, якась понятна, непонятна, точніше, фігня. Revelio.
Нічого більше зробити не можемо. Хоча, блін, а лохомору треба вивчити. А лохомор поки що мені не дають. Що ж, давайте тоді хоча б активуємо кімнату. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Йо, го-го-го. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Revelio. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. I must find a dick. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. З Іванеско. Accio. А, це можна наверх залізти. Випити чуть-чуть кави. Стоп, але я хочу наверх. О, скриня. Найс. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not...
That's not helpful, you worthless pile of tin. Розсипався. Бро розсипався. Красиво. От що, звичайно, не відніме, що у сучасних ігор вони вже робляться доволі красивими. Всі. Якщо правильно виконані, то How вони does доволі anyone other than красиві. a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Revelio. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Ця скриня не відкривається. Стоп. А яким чином я маю перебратися туди? Lumos. Стоп. Я можу кастанути Акіо сюди. Але в чому, типу, прикол? Яким чином я маю взагалі перебратися туди? Accio. Expelliarmus. Гадаю, максимально дивно. Lumos. Reparo. Accio. А, ось так. Ти просто треба було відсунути, щоб підсунути це сюди собі. Lumos. Я вас зрозумів. Це було простіше, ніж я думав. I hope that house elf can find us in here. Revelio. Lumos. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes.
Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description used to reveal the magic properties of the undefined gears that you are collected. От, блін, в цьому ти проблема. Що би ти там не наколектив, зараз ти б мусив продаватися, тому що в тебе було тільки 28 слотів. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Не зрозуміло, чому реально такий обмежений інвентар в цій I грі. imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ви мене чаклувати? Potion, Herbology, Utility, Wall Handling, Rugs, Furniture, Decoration, Room Acquirement, Artwork, Decorations, Statues, Tables, Ceilings. Ага. Top Small Scientific Potion will one burn for brewing potions. Small Botanic Potion Station. Electric.
Шкода, що воно якось не закріплено за клітинками, так було б зручніше навіть. Scientific potting table with a small pot. Potting table теж треба conjure. Окей. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook, cranny and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Окей. I will be sure to Ми ніде speak with більше не Deke можемо if I юзати need ці чари. anything. Thank you. Good luck. Це зробили спеціально, щоб ми не I могли shall linger a розпилити bit заради longer Мунстоуна in весь case you'd like Хогвартс. to learn another transfiguration spell for use in the room. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Enough це скільки? А я вже не збирав? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Буду зараз реально спати. Тут ніхуя більше нема.
Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Та господи, дайте пограти в гру. Такі сайт-квести, що я ще засну. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering. Так, Potion Station. Напевно, мені треба Вільгер. Нарешті мишка появилась. Дюрус, Максима. А що там по квесту треба зробити, до речі? Acquire the focus potion, Maxim and Durus pose and use them simultaneously. The pulso. Що тут не можна потрапити в меню вибору спелів? Блін, треба третю лінійку зробити, бо... Revelio. Так, тепер у нас є третя полоска. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst you Alter the balcony or the floor of the цей. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
Alter the balcony. Стоп, чекаєш ти. А, оцей Hasn't балконі. seen this many plants here before. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Moonlight, natural and early. Focus the room to dark and mysterious. Moonlight. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Ух ти, нічого сі. Але як на мене світ занадто темненько, треба трошки світліше. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Єбать, воно ще більше робиться, да? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Revelio. Deke cannot believe how many beasts you have here. Для цього Діка треба заткнути якимось чином. Ну, це поки що трогати не обов'язково. Правда, більше можна буде щось повинищувати. А так мені тут не обов'язково щось треба. Так, звідси пролівати. Ми заберемо зараз. Одна пляшечка робиться 15 секунд. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course.
Natural and Earthy, Feel Warm and Cozy. Oh, so І що це буде? Саме перше. Dick thinks you should be proud of all the Ой, potions господи, you've brewed. заткнись. Як сьогодні вставав, не здавався. Так, що надалі по квестах? Мід Себастьян. Acquire the Focus Potion. Блін, мені б слітати насправді в цей в Хогсмід. О. Можна одразу телепортуватися туди, зробити квест для чувака, купити поtion, який мені потрібно, таким чином виконати квест на Депульсо, отримати Депульсо. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? Фокус. 1200, у мене 5000. Тобто, давайте ще раз подивимося умови рецепту. Не умови рецепту, умови квесту. Professor Sharp's assignment. Acquire and use a focus potion. Maxima Edurus. Focus Maxima Edurus. В мене Edurus і Maxima. Мені треба Focus Potion. What can I do for you today? A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Так, сейв. Тепер, що з цього я повинен випити, що я повинен з цього залишити? Acquire and use focus potion. Acquire maximum endurance potion and use them simultaneously. Acquire and use a focus potion. Use maximum and endurance potion and use them... Excellent. Тепер можна робити тут квест. Додатково потім зробити квест на Депульсу. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested.
Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. J. Pippin Potion. Угу. Якась скринька, до речі, внизу. Так, Deliver Training це нас цікавить. Нас цікавить це, де пульси вивчити. Давайте на мапі знайдемо, вивчимо. Де пульсу треба додати в список своїх заклять. Знайшов. Трошки така запутана система через те, що вейпойнти всі один на одному. Так важко зрозуміти, куди треба потрапити. A dash of powdered bat spleen, I think. How are your assignments coming along? А, має підійти сісти? Лол. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Мені здається, так чи інакше ми б всі ці спели вивчили по грі, але їх можна вивчити додатково за рахунок виконання сайд-квестів. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. А що Депульсо робить, кстам? Repel many type of object and enemies with considerable force. Although it deals no direct damage to four enemies and objects, a strike can be launched into each other with destructive results. Also useful for pushing and spinning objects for a variety of purposes. Моя зрозуміла. Моя юзать. Now, was it 2 pinches of Angelica? Так, craft at the vein, go to the goblin camp, find the transmit tower, purchase a bottomless pinches, the money data. Так, де Maincast? Блін, я в тавер пролетів замість класної кімнати. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used.
Єбать, шаун прикинули мені, я так розумію. Квест. To cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Пульсом. Ні, це перше, а друге. Defendo, Severing Charm. Окей. Що по інвенторі, до речі, у нас? Ми, до речі, багато що знайшли, плюс треба позабирати, так розумію. Челенджі, винагороди. Який, до речі, у нас шмоток. Ніде не пише, да? А, ні, от пише 18-24. Треба продаватися. Би десь було. Вон скотиняк все десь позапихали. Блін, мене 8 поінтів по талантах ще можна розкидати. Блін, я протеко користуюсь, можливо, варто його вкачати. Successfully evading an unlockable attack with dodge contributes to Ancient Magic Meter. О, насправді, якщо качати в Ancient Magic Meter, мені здається, потім можна доволі непогано швидко накопичувати заряди. За рахунок ухилення, блоків, ще, походу, всякої фігні, я так думаю, можна буде. Що тут? Basic Cast, Impact and Airborne Enemies contribute more to Ancient Magic Meter. Да, ну тобто, типу, чим більше ти це кастуєш, тим більше можливостей у тебе з'являється відносно Ancient Magic. Так. Біля Левіоса, напевно, хотілося б щось. Remove requirement. Не хочу. І стелс мені не потрібен по факту. Коротше, можна, напевно, вкачати всі оці спели. Особливо не вкачуючи в стелс разом з Room of Acquirement, а кор ми все можемо прокачати. Ось другий левел треба, до речі. Короче, давайте тратити таланти. Поки що більше нічого не хочу, такого прям.
Тепер треба буде ще задати комбат, тільки комбат мене Sebastian, почує на те, щоб it's сильно been a посилають. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Lumos. А, це локація, треба переходити. Що за зрада? За мною закрилося, він не зайшов. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Lumos. I should tell you, I Lumos. swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep Lumos. this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. І що тепер? I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Окей, ще плюс одне закляття. Коротше, наш пул It магії may take a розширяється. while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Long range and bolt that deals damage on impact. Enemies with the fire base attack will continue to take damage for a few seconds, during which time collision will result in a infinity burst. Best to keep the Lumos. Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Revelio. I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo. Nice work. How's it feel? That's it. Well done. Без кулдауна, до речі. Revelio. Поки що де без кулдауна. I have to say,
I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. Блін, дуже багато діалогів, дуже ніхуя не Honestly, роблю. I'm not entirely certain. Я прям такий сижу, All I know до is that I годину, can блядь, see що робить, whispers що of an old робить, що magic робить. that hardly anyone else can. То засинаю, подушку просто ставити, діалоги йдуть, я такий охуєнний. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. А плащ закинуло. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Wow. Sebastian is going to get an earful about this. Так, сімейна драма якась починається між пацанами. А що у нас? А у нас якийсь квест сайдовий тут знизу. What the fuck is this? I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Короче, пора скіпати діалоги і тупо хуярити квести. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. I'm going to presume you're You see,
We were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine, unfortunately... Well, they seem innocent. Exactly. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puff... I'm sorry. Thank you. Poppy... Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous. It's supposedly so overrun now that no one dares I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, say, a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Okay. Very well. Grand. I'd very much appreciate. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the Ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Так, блядь, засипують квестами всі нахуй, подивіться на це. Професор Фік, Wingardium Leviosa, Діфрінго. Можна по сюжету, правда, піти похуярити, це буде цікавіше. Так, але здається, кудись не туди я полетів, якщо чесно. Desperately need to improve my charms marks this year. Perhaps I can find a housemate to levitate. Galleons and a historian's uniform. Хоча, в принципі, достатньо близько. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. О, тобто мене одразу закидає туди. Я думав, у нас буде більше проблем з тим, щоб доснести книгу. Я думав, зараз воно десь проїбеться, або в міністерстві, бо... Не знаю. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time.
Looks promising. Магія. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Відсилка на його колишню жінщину. О, Персиваль Дратуті. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Блядь, дайте когось убити, я не I знаю. know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals...
I'll find Окей, you at the погнали. tower as soon as I can. Until then, be Revelio. А це куди, до речі? Нікуди. От єдине, що не зробила дуже-дуже добре. Ну, помимо того всього, що не зробили добре. Це можливість отак от телепортуватися от куди хочеш. От просто куди хочеш, просто стрибаєш і все. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Стоп. А як отримати свою мітлу? Progress to the main story to unlock. Тобто, в принципі, в мене ще своєї мітли немає, так розумію. А якщо я телепортнусь в Оксміт, я зможу купити собі свою мітлу? Purchase a broom, да. Я можу купити мітлу, виявляється. Тобто, нафіг мені бігти весь цей простір, якщо я можу пролетіти весь цей простір. Revelio. Wonderful. Fast travel? Ні, дивись. По-перше, є місця, на яких я ще не був. Ну, наприклад, я зараз знаходжуся тут, а ось ця херня знаходиться тут. Тобто мені прийдеться перший раз все одно сюди бігти пішки, для того, щоб розблокувати Fast Travel. От мій Fast Travel, біля якого вже був, горить зеленим. А мапа ось така завелика. Тобто, поки я туди доберусь, треба насправді на чомусь добиратися. Але, навіть якщо ти хочеш добиратися, все одно прикольно, коли в тебе є мітла. Мітла — це частина, до речі, геймплея, тому з нею треба бавитися. Hello, Mr. Weeks, is it? Shop's been closed, and I've only got a few rare wind wisps. Sounds quite the... Так, давайте для початку продамося всього, що у нас є. Nice doing business with you. Ну, шкода, що не можна продавати простіше, ніж затискати кнопку. Предмет Undefined продавати, напевно, не будемо, збережемо на майбутнє. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Так, купили мітлу. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, you seem to be a flyer who might be interested in... Go on. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any... What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrade. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trial. An ideal situation for collecting flight statistics. If you Так, тепер мені дають ще один квест. Блять, цих квестів навалило дуже багато. I could complete work on my... How long have you had... Дуже цікавий діалог. Why? Дуже цікавий діалог номер 2. Дуже цікавий діалог номер 3. That sounds... Thank you. The time trial. Да, дякую, Once you've дякую. beaten Imelda's time, be sure to let me know. Hogwarts of мітла. А де цей значок, до речі?
Десь не показується. Так. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Секундочку. Так. Flight test, speak with... Ні, нам треба сюди. Сюди. А Old Fool це знак якогось квеста, що ли? Дивно, та ніби ні. Revelio. А. Е-е-е. 500 голди віджало в скрині. Lumos. Насправді варто перемотати, напевно, час. Tomb of the Villager. Ну, чи тут все не настільки добре видно? Бо, напевно, давайте перемотаємо час на день. Шкода, що не можна прям поставити на той час, який ти хочеш. Нас змушують просто перемотувати час. Наскільки часу вони перемотують, не зрозуміло. Походу, воно десь перемотує на годин 5-6 зараз. Бо RTX нема. В смислі, бо RTX нема. Та не зовсім, насправді, з RTX світ темніший. З RTX по факту світ темніший. Accio. Revelio. Так, Abandoned Shop. Guide Pass. Тепер проти Abandoned Shop. Lumos. Угу. Металик під соснами. Без RTX було б темніше. З RTX воно було б природніше, але за рахунок цього воно було б і темніше. А ми підкрутим. Я у хешдропі танк на темних картах робив. Я зрозумів тебе. Ти experienced man. Так, а що тут? Насправді, звісно, RTX картинка може відрізнятися, ну, точніше, і повинна, напевно, відрізнятися від звичайної картинки. Але в цілому, блін, гарно запечене звичайне освітлення, воно теж виглядає офігенно. Плюс ви бачите, скільки на сьогоднішній день RTX все ж таки краде, ну, потужності компа. Lumos. Димохід треба знайти. Так, йобнута бабуля. Так, ну до йобнутої бабулі, напевно, проставати не будемо. Тільки день на дворі. А от ночі можемо до неї в гості зайти. Я думаю, ми знайдемо спільну мову.
Так, десь тут можна літати чи ні? Мені цікаво, воно написало, що біля Хогсміта літати не можна, але технічно ми вже за Хогсміт майже вийшли. Ой, блядь, не то. Сюди. От зараз буде веселіше, бо тому що от поки ти сидиш в Хогвартсі, воно прям... You have attended area that allowed to flight. Press tab, then tab 3 to broom you to... Revelio. Я можу ревеліо робити в цьому. Вах, нічого собі, воно прям підписує все, що є, коли я зупиняюся. Ні, насправді... Дуже багато роботи пророблено. Як ви бачите, типу, тут можна і літати, величезні відкриті простори, тут ж не буде загрузок. На цій всій мапі не буде загрузок. Це повністю відкрита мапа для ваших польотів. Так, поїзділка. They come after me, they'll rest in 10 graves. The Ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. Expelliarmus! I come here. It isn't nor a trick. Afraid to take a hit, are you? Depulso! Accio! Expelliarmus! Nothing. Protego! It's shameful what you've done to helpless beasts. I know what that means. Merlin trial. Що саме цікаво, наш чувак навіть не задумається на рахунок того, що він тут йобає людей наліво і направо. Expelliarmus! Lumos! Accio! Expelliarmus! Confringo! That's that. Settled. Явно як під землею. Блін, насправді така ж сама проблема з гамою присутня в Hunt Showdown, коли ти шпіляєш і вночі, не дай Бог, чому я ненавиджу ніч, бо тому що це просто жопа. Вночі дуже темно. Насправді такі локації зараз в Хогвартсі хочеться не саме насправді пролітати, а пробігати. Confringo! Тому що так цікавіше. Так реально цікавіше. Бігаєш, знайомишся з людьми, пиздиш людей. Ну, оце суть в цьому. Цю гру треба насолоджуватися, як любу іншу гру. Якщо ти почнеш в грі робити отак от... отак от все пробігати, це прям поганий знак. Іграми треба насолоджуватися, в іграх треба відпочивати. Це все ж таки гарна ота частина сучасного контенту, ну навіть не контенту, як це називається, а сучасного світу, який все ж таки треба вміти відпочивати. Є, звісно, всякі доти, КС і так далі, де треба і можна похартраїти, але після цього треба тако сісти, витягнути пляшку, на яку ти сідав, поки грав в доту, просто розслабитися. Revelio. Це ж таке, до речі. Expelliarmus! Incendio! Protego! Stupid one! Accio! Depulso! Stupid one! Expelliarmus!
До речі, все ж таки є невеличкий демедж з падіння. Давайте прокачаємо, напевно, все ж таки свої трошки абілки. Ні, не челенджес. Ладно, заберемо звідси цю херню. Таланти, таланти. Блін, не хочеться, правда, качати, напевно, експелярмус поки що. A curse effect remain on enemy for a longer period of time. Непогано. Increase the range of the Revelio. Напевно, можна було б range of Revelio реально кастануть. Ладно, поки що давайте так. Попробуємо зараз зайти, до речі, в файт і не отримати люлей. Збережемося, правда, перед цим? Так, save game. Тепер давайте проявимо мистецтво піздюлюдування. Hogwarts is very lucky they've got protection. You're a little sod that saved Potato. Щойно, до речі, було дуже цікаво. Я заблочив один спел за рахунок протеги, поки я кастував Stupefy з ідеального протегу, мене в'їбав інший чувак. Єбать! Afraid to take a hit. That was surprising. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. What have you done? Incendio. Protego. Confringo. Стопе. Я згадую, по-перше, кнопки, по-друге, я хочу поміняти собі кнопки. Мені треба замість Incendio, який зараз в мене, який мені не потрібен, бо тому що в мене є Confringo, треба додати собі Депульсо. Тому що в цьому більше сенсу. Accio. Capolso. Protego. Stupid trick. Nice try. Marvelous strike. Confringo. Expelliarmus. Going to like this. Accio. Depulso. Protego. Stupid. Nothing to. Stupid. Reducto.
Depulso. Expelliarmus. Confringo. Accio. Depulso. Expelliarmus. Accio. Depulso. Confringo. До речі, було непогано, і як бачимо, я доволі багато відновлюю з цього магічного потенціалу для цього, для Ancient Magic. Але мені треба з Expelliarmuса якось типу, навчитися ще вибивати з них зброю. Але зброю вибивати з гоблінів, це треба не забувати, що я можу. Підхоплювати її, всаджувати назад в людей. І для цього треба ж трошки потренуватися. Бля, воно зберегло. Тук, ні, чекай, я ж не то хочу. Я хочу не отримати демеджа за проходження типу їхнього логова. Я хочу дати всім звезди і нічого за це не отримати поїбало. Один раз випадку... Блять. Такий автосейв опять. Чому? Лотгейм, автосейв, блять. Два автосейва підряд, дякую, не треба. Дайте лот. Дайте просто лот. Ох. Це до того, як я поміняв, я зрозумів. Тоді давайте Левіосу тут. Це буде... Це конфрінго, правда? Є з конфрінго, а Левіосу сюди. Сюди треба додати Invisibility. Expelliarmus. You'll have to fight him. Accio. Depulso. Where'd it go? I've seen Billy Wing from your sting. Expelliarmus. Confringo. Accio. Depulso. Whoa. Expelliarmus. Accio. Depulso. Accio. Confringo. Oh, too hard. Protego. Stupid. Дивно. I've seen Billy Wing from your sting. Stupid. Короче, я зрозумів. Чекай, лотгейм. Починалося все непогано, але я трошки протупив. Я через те, що намагаюся спамити лівою кнопкою, я вибиваю сенсове зі щита, тому я пропускаю деколи удари, спели від інших людей. Знову ж таки, треба зробити зараз сейв, ще буде один. І бажано зараз вже не проїбати файт. Конфрінго можна поставити сюди. А, не до конфрінго, господи, щось інше. Туди треба додати депульсу. І сюди додати левіосу. Accio. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Accio. You may want to. Expulso. You'll figure out soon enough. Better luck next time. Protego. Stupid. Nice try. Accio. Expelliarmus. Let's play. Avoiding our problem. А ну, вони мене загризуть? That's all you are. Expulso. Serves them right. Я деколи не розумію, типу, як вона походу двічі атакує, треба не тільки блокувати, але одразу ще і ухилятися, виходить. Тому що вона ж мене двічі атакнула. Чи це був пацан, якого я не бачив, що він мене атакнув? О, курва. Ну от в той момент, коли ти кастуєш спел, до речі, ти вразливий.
Продовжимо задрочувати лот сейф, поки не пройдемо ідеально. Не знаю, навіщо я це роблю, просто довбанутий. Accio! Depulso! Expelliarmus! Да, вона двічі просто атакує, і в той момент, коли я юзаю ідеальне протего, вона все одно дає мені спел. Accio! Depulso! Expelliarmus! Confringo! Protego! Sticking around like a pig. Learn that in first year, did ya? Accio! Depulso! Expelliarmus! Да, вона двічі атакує. No, but wand! And stupefy. Reducto! Confringo! Accio! Depulso! Expelliarmus! Protego! Reducto! Don't forget, I'm a professional. А цього разу мене виїбали, навіть не дали шансу. Я звідкись піймав дуже багато демеджа, а звідки я таки не зрозумів. Там таке враження, ніби хтось атакував ще зверху, звідки я його не бачу. Можливо, там дійсно був чел, і мені треба було відступати. От претензія у мене зараз до бойової системи така, що деякі юніти атакують двічі. Accio! Thought you'd at least hold your Expelliarmus! Confringo! Careful. Protego! Accio! Marvelous strike. Expulso! How did that feel? Во, от вона двічі атакує. От за що я кажу. Expelliarmus! A wand! Confringo! I've seen Billywigs with more sting. Protego! Stupefy! 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 Accio! Depulso! Protego! Stupefy! Давайте ще разок. Ластецький. Ластецький раз закріпити бойову систему. Ластецький раз закріпити бойову систему. І пішли далі. Вона атакує просто двічі. Вот звідки демедж прилітає лишнє. Я просто не розумів. В той момент, коли я розвертаюся з ідеального парування. They come after me. I'll stick 'em. This is almost too easy. Depulso! Stupefy! Expelliarmus! Coward! Protego! You'll have to do better than that! Confringo! Depulso! That's just pitiful! Accio! What are you? Expelliarmus! Confringo! Depulso! Expelliarmus! Accio! А, ти не мертва! Блядь! Вона не вмерла після моєї ульти. А цього чувака я через те, що якраз її притягнув Акіо, не зміг заблокувати першу тичку. А зараз ловив ще тичку, тому це не рахується. Давайте ще раз. Курва! Вона в собаці впала, я подумав, що все, я її чпокнув, а вона, блін, не вмерла. Розчарування, велике розчарування. І здавалося б, деколи бойова система, типу, прям тобі каже, ти невразливий. Expelliarmus! Coward! Confringo! To get my claws? Protego! Accio! Depulso! Expelliarmus! Confringo! Accio! Depulso! Depulso! Done! Expelliarmus! Confringo! No! Accio! Protego! Reducto! Здохну. О, а цю вбило, і я жодного разу таки не отримав демедж. Найс. 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 Найса.
Виявляється, можу, коли захочу. Revelio. З 10-ї, правда, спроби, звісно. Revelio. Ще й побухав у них. Accio. Depulso. Expelliarmus. Confringo. З 10-ї, звичайно, спроба, але вийшло. А що це таке? Підземелля? Revelio. Хоркмун Холом. Ну я би не хотів туди зараз заходити, я би нікуди зараз не хотів відходити особливо. This could prove dangerous if I'm not careful. Confringo. Accio. Depulso. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Depulso. Єбай, тут треба вогняними спелами тільки з ними битися, до речі, виходить. Вони так просто подихати не хочуть. Revelio. Тут треба мати лохомори, я так розумію, да? 3-го рівня лок. These rocks have seen better days. Оце часом не там, де ми... Це не там, де ми, до речі, заходили. Я подумав на секунду, що може це там, де ми заходили по квесту основному, але ні. Ось тут дуже багато монстовно. Заєбісь, як багато монстовно. Accio. Depulso. Expelliarmus. Ну, шкода, що, до речі, з них не даються автоматично. Ті речі, які випадають. Так було б, напевно, навіть краще. Не приходилось би бігати. Revelio. Depulso. Revelio. Revelio. Ну, ситквесті, до речі, понакидували. О, ти поза. I should investigate. Привітульки.
can be done? Bardo Beaumont should have returned by now. Excuse me. Did you say something about... I did. I don't think we've met. I was just worrying about Claire Beaumont's brother. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some... I fear he got... I'd help, sir. Why would Bardolph want to get... Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. I think... Do you think Bardolph may... No. He swore he'd be back in a fortnight. Окей. I can... Коротше, понабираємо сайт-квест, а далі будемо дивитися, що там вийде Claire will be зробити. at her shop if you'd like to speak with her. Телепорт можна якраз відкрити, буде взагалі ідеально. Треба, мені здається, понабрати зразу всі сайт-квести. І по дорозі, коли бігаємо, відкривати все, що можна. Блін, реально до когось до хати забрались, обікрали і тупо свалили. Прям ідеально. If it thinks it's got half Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Madam, Yes? Mrs. Sprottle told me a little about your brothers. Oh, dear. She mentioned... Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. Could Bardolph have run... No. Is there anything... Only his satchel. I'll let you... Thank. What do you have for... Так, що вони взагалі є, до речі? Where are you? I'll not give up hope. Marvelous. I could always use more of these. Це поки лишаємо. Thank you for passing through. Thank you for passing through. Revelio. Чувак з мітлою між нами бігає. Смішний. Pumpkin Fizz. Pumpkin Fizz is a fashionable carbonated drink with a pumpkin flavor that yet to become so popular here and butter beer. But one never knows. Що він робить з палкою? Сам себе заморожує? Revelio. Речі. Lumos. Виявляється, драбина є для дебілів. Expelliarmus. Confringo. Так, ще один undefined item. Треба буде його задефайндити. Так, що виходить? 300 метрів до цілі основної. Я так розумію, це по сайт-квесту.
Да, потім на ставр буде. Блін, могли б поставити кнопку, типу, зняття з мітли, утримання контрола біля землі. Revelio. Не дуже захотіли. Now, where did I set my traps? Was it lower Hogsfield or upper Hogsfield? Ну, давайте повоюємо. Accio. Debolso. Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. Confringo. Accio. Depulso. Confringo. Stupid. Expelliarmus. Ой, трошки пробила мене жаба гадюка оця. Past the river near the forest. I must be on the right track. Come out, you! What do you think you're doing? Accio. Depulso. Expelliarmus. Potato. Stupid one. Confringo. Shoot down! Accio. Expelliarmus. Confringo. Depulso. 20 рівень, до речі, пацанів. One less poacher in the wizarding world. Жаба гадюку можемо забрати? Жаба гадюка супротив чинить, кста. Ні, над нами, до речі. This looks intriguing. Revelio. Potato. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. Depulso. Confringo. Stupid one. Stupid one. Protego. Stupid one. Depulso. Stupid one. Confringo. Is that inferior? Woolly jumper? That must be Bardolph. Protego. Stupid one. Confringo. Stupid one. Stupid one. Depulso.
Ах, ніхуя собі. А, це був Балрог, оцей наш. Madam Beaumont would want to know what really happened to him. Depulso! Confringo! Expelliarmus! Accio! Depulso! Чувак протворився на мертвяка, і це він на мене нападав. Ось в кого була атака, яку я не міг заблокувати. Це атака була саме цього чувака. Я щось не звернув уваги, я думав, що це звичайний чел, від двох атак, якого можна ухилитися. Виявляється, що ні. Journal entry 2 of 2. I'm repulsed that I have just witnessed. I have created an inferior, a corpse multility come to life. I try to hit my horror and what I'm seeing at last I think they saw through me. I need to convince them I'm not a spy, I'm not here to undermine them. If I do not, I fear I can be next. А, то есть вони, This получається... mentions in theory, and something about it being Bardolph's turn next. Купа ящиків, до речі. Як конфрінго? А, отак, типу? Я зрозумів, треба було прицілитися і депульсу закинути. Don't entry 1 of 2. I had them, I'm afraid, but there is no going back. I seem to have mastered 2 of the courses so far. But I've had to pledge to the binding and want to learn more. I can't let see my fears. They are already whispering behind my back. I've been told not to trust Dark Wizard, but I can't stop until I have some magic to protect Claire, myself, and all of the upper Hawksfield. Oh. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Accio! Можна ловити, виходить, тут звірів. Давайте вниз тоді сходимо подивимось. Dangerous if I'm not careful. Revelio! Якщо тут знову інфієрі, треба міняти розкладку. А мені здається, тут закритий ще прохід для мене, я його просто не бачу зараз, Ревеліо не допомагає. Ну, да ладно. Accio! Depulso! Трайл Мерліна можна зробити швиденько. Could it be a Merlin trial? Accio! Accio! Depulso! Confringo! Виявляється, яму треба очистити. These Merlin trials won't get the best of me. Після чого тоді вже заштовхати. Тобто треба мати спели, щоб це робити. Якщо не маєш спелі, то не пройдеш. Так, що це пацан продає? Hello. That I do, but what's this? Just explore. Aye.
Bit of a wanderer. Name's Leopold Babcock. Now, for someone like yourself who is also... I wouldn't dare set foot in a place like the... What do you say, my young friend? Something to consider. Aye, let me know. What do you have for... Він продає, до речі. See if there's something you need. О, трави. Thank you for your patronage. That's been a pleasure. Навіть лише нічого не йшли. Можна попродавати зайве одразу, бо потім я прям впевнений, що ми наткнемося на якісь моменти, коли нам не буде вистачати місця. That's been a pleasure. Тепер можна промотати часок, щоб знову був день. Бо вночі все так собі видно. Revelio. В смысле, you need some help, чи що? Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be... I'm afraid not. I'd help you if I could, but I don't actually have anything with me. Well, that is unfortunate. I was hoping you... Not a charitable bone in... Still looking for that... No, Wait, did you find... I'm afraid not. Tumble Brew, стоп. Я можу купити якийсь там Tumble Brew, вся фігня, ні? See if there's something you need. Ні, в мене при собі нічого нема. В мене при собі нічого нема. Як то каже, царян, братан. Так, нехай мотає час. Разок. Єс. Мотайте, пліз. Так, хоча б якийсь, напевно, день, але все ж туманний. Ну, ти значимо собі основний квест, бо квестів у нас дофігіще. Залишилося всього 200 метрів. Блін, напевно, варто вкачати собі радіус Ревеліо. Хтось копає. На щось якось нікого нема.
Expelliarmus. Confringo. Я собі ти стрибаєш. Засадив. Confringo. Ну, до речі, 16 левел, нормально. Через туман, правда, ніфіга не видно, але ладно, жити можна. Revelio. Гігантська фіолетова жаба. Окей. О, тролі. Хуя собі, блядь. А, 18 левел, нормально. Accio. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Вони якось резистентні, ви знаєте, занадто навіть для магії. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Stupefy. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Stupefy. Stupefy. Depulso. Stupefy. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Depulso. Stupefy. А Stupefy би вигідніше юзати, мені здається. Stupefy. Expelliarmus. Confringo. Stupefy. Protego. Stupefy. Є. Rest easy, my large friend. Затикав. Вони, коротше, мого левела, але вони дуже жирні, мені демеджа не вистачало. Мені просто тупо не вистачало демеджа. Abandoned long ago, no doubt. I know a Merlin trial when I see one. Блядь, ти можеш застрибнути? Depulso. Revelio. Reparo. Reparo. Depulso. Ні? Revelio. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Accio. Depulso. Incendio. Levioso. Lumos. Reparo.
Ну, це ще якогось закляття, серйозно? Кажись, я лох. Accio. Depulso. Expelliarmus. Stupefy. Confringo. I'll have taken your life before you even realize it's coming. Accio. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Accio. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Doing this, are ya? Confringo. Stupefy. Ідеальний файт вообще, я Your poaching просто не days are відчув. over. В'їбавши цього жирнича, який прилетів. Навіть не відчув, жодного демеджа не отримав. От такі файти мені подобаються. Бойова система, в принципі, на цих парируваннях мені подобається. Залишає шанс для скіла і для швидкої реакції. Ну, прикольно. Ну, таким в Гаррі Поттері можна займатися. Побігав, поробив квестики, побігав, давав пизди, ще побігав і отак оживем. Вітаю. Кентаври, нічого сі. Protego. Stupefy. Confringo. Revelio. Accio. Confringo. Protego. Stupefy. Depulso. Confringo. Expelliarmus. Accio. Depulso. Confringo. До речі, ми, здається, висвободили нашого ворога, так би мовити, з тих почерів. Protego. Stupefy. Depulso. Confringo. Але поки що, я так розумію, це нікого не цікавить. Expelliarmus. Depulso. Stupefy. Accio. Confringo. Expelliarmus. Accio. О, не дарма залізав. Ой, не дарма. Ліго паука. А. Це Dark Forest. Якщо ми хочемо цим займатися, ми можемо цим займатися. Якщо ми не хочемо цим займатися, то... Confringo. Анемос матріарх. Accio. Depulso. Confringo. Confringo. Protego.
Confringo! Stupefy! Expelliarmus! Revelio! Confringo! Не влучив. Блін, з однієї сторони я здивований, що тут 20-го левела просто це все діло. Але ж не бачимо, що це така велика проблема для мене. Confringo! Чекай, підземелля є, виявляється. Expelliarmus! Accio! Confringo! Capulso! А, можна отак от просто зробити. Серйозно? I should investigate. Lumos! Я так розумію, загадка для розумних. І тут у нас проблема. Revelio! Capulso! Accio! Так. Воно має якось стояти вверх або вниз. Але мені треба для цього заклинання, скоріше за все, Вінгардіум Левіосо. Reparo! Levioso! Depulso! Можна спробувати на рандомі засадити, звісно, але навряд чи це в мене вийде. Да, навряд чи це в мене вийде, можна звідси лівати. Вінгардіум Левіосо треба. А, Левіоса, як казала Герміона Грейнджер. Так що да, не вийде. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Could do with a nice mushroom stew. Quickly now. Так, reacting an enemy deflected allows you to cast pet prefix Totalos. This will permanently incapacit a weaker enemy to significant damage a stronger one.
Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Ага, треба достатньо близько підійти. Я зрозумів. Hello? What's that? Confringo! Expelliarmus! Stupefy! Accio! Protego! Expelliarmus! Ramrock said so. I shall avenge Let's get this over with. Accio! Depulso! I shall avenge Expelliarmus! What are you Confringo! Єба, а це було, до речі, прикольно. От коли ти вже вибиваєш ДД експеліармусом зброю, вона вилітає з рук, ти її хапаєш, дивишся, просто відправляєш назад сокирою, йому в'їбало. Це прямо, знаєте, виглядало дуже-дуже якісно. От хочеться таких файтів побільше. Але я так розумію, що от коли ти цю гру проходиш, і в якомусь... От в якомусь, напевно, моменті все ж таки всі моби навколо тебе закінчуються, ну тупо закінчуються. Челенджа вже не буде ніякого. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something. Search the tavern surrounding area, look for anything to do with the names. What you find could be key to goblin kind finally taking a rightful place in the world. От в певний момент закінчуються всі вороги, і в цю гру вже грати просто для мене не буде особливо ніякого сенсу. Так, можливо, закінчити якісь сайд-квести. I will draw blood. Deadly mistake, this. I won't rest. Accio! Depulso! Expelliarmus! Protego! Stupefy! You won't get away. Confringo! Why? Stupendous! No! It will take a lot more than that, child. Accio! Stupefy! Expelliarmus! Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. Revelio! This is different somehow. Oh, I'm glad that's... How on earth could they have known about this place? Блін, прикольна руїна. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found the entrance. It's locked. Lumos! Lumos! An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. О, спиздив чайку, попив. Чоловік стоїть 100 років. Похер. Welcome to San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see.
We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. Блін, That сама said, година, треба щось поїсти. Може, знову собі шаурмени крутити? I'll Було б see you back заєбісь. in the map chamber. Було б заєбісь. Блін, левел 3 лок. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Піднявся, щоб опуститись. Це я люблю. Revelio. Погнали, first trial. Equipping better give the highest level help to fight higher level enemies. Та, я вже це чув, знаю. Так, секундочку, у нас взагалі люди є. Ага, Роман пішов в Елвізін грати. Продано, там все продано. А ми зато можемо сконцентруватися на своєму. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Зараз, я так розумію, на мене будуть нападати конструкти. Чисто лицарі. Але ми тепер знаємо Експеліармус. Можемо вибивати з них з рук мечі і давати їм звезди їхніми же ж мечами. Так, це було б занадто просто, правда? Да, це було б занадто просто. Але хоча, блін, максимально логічно. Магія все ж таки. А, мітла недоступна теж було б занадто... Це було б занадто просто. Impressive. That must have done something. Best have a look around. В чому сенс таких скринь, блін? Виглядають максимально неумісно, як на мене. Прикольно. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Не знаю, що я зробив, але я зайшов двічі в одне місце і вийшов. Revelio. Опа. А, ні, я подумав, це якийсь інший вид ворога, але ні, здається, все те ж саме. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Expelliarmus! Protego! Stupefy! Accio! Depulso! Confringo! Stupefy! Confringo! Protego! Expelliarmus! Stupefy! Depulso! Confringo! Stupefy!
What have the keepers planned for me? А, воно просто трясеться, воно не закінчується, здається. Воно просто трясеться. Нормально. Ну, шкода, що вони не придумали якусь цікавішу штуку, ніж просто косметика. Але що можна придумати в такому світі? Насправді доволі важко уявити якусь механіку. Доволі важко, яким чином можна було б посилювати магію, насправді на слоти вішати, було б тупістю. Ти ж маєш вивчити всі закляття. Маєш. Accio. Was it Accio I used before? Revelio. Accio. Revelio. Confringo. Debolso. Accio. Revelio. Accio. That platform looks like it ought to get me where I need to go. А має бути теж ще щось? Я от не розумію, вай там нема того, що мені потрібно. Depulso. Accio. О, до речі, а тут тепер повідкривалися інші приколюхи. Accio. Я переживав, що я не відкриваю скриню. More statues. Protego! Stupid one. Accio. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Expelliarmus! Not making this easy on me. Revelio. Статуя, статуя, статуя. Стоїть собі статуя. А потім як в ЕБ. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Seems I ought to explore this archway from both sides.
А. Це таке переміщення аля між двома світами, якимось такими аля виходить. Але як мені рухатися? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio! Де там тепер стоїть наша I need прекрасна? to see how the room changes when I move in and out of the archway. Єс, давай тепер назад. І тепер сюди. As easy as that. I'll never get used to these floors. Та що, давайте фінального лицаря його в'їбути і... Ага, закінчили. Expelliarmus! Confringo! Depulso! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Accio! Depulso! Confringo! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Accio! Depulso! Confringo! Expelliarmus! Depulso! Confringo! Protego! Stupefy! Подобається мені цей файт. Expelliarmus! Stupefy! Confringo! Прикольно. От, звичайно, ці моменти доставляли так багато проблем. Надзвичайно важче битися з магами, всякими іншими. І гоблінами, бо тому що на тебе прожектайли посилають, які летять набагато швидше, ніж це реагують. Але це файт дає непогане уявлення про те, що можна робити взагалі з системою. З гоблінами просто все набагато складніше. І з магами. Але в принципі все прикольно. Accio! Accio! Inventory. My inventory are full.
Now to see what's changed on each side of this archway. Accio! Є-бой! Догадався. Принаймні зробив це якось топорно, але воно спрацювало. О, мені поушени дають на хіл. Тобто зараз буде ще один епічний фінальний файт. Ще 5 поушенів, тобто мені в сумі дали 7 поушенів на те, щоб тут зараз пофайтитись. Нормально. Don't like the look of this. Expelliarmus! Expelliarmus! Protego! Stupid one! Accio! Capulso! Confringo! Expelliarmus! Stupid one! Accio! Stupid one! Capulso! Expelliarmus! Confringo! Блять, це було занадто ізі. Це було занадто ізі, бо я викачений просто, мені здається. А от оце, блять, має бути повеселіше. О, це дійсно буде поцікавіше. Expelliarmus! Capulso! Accio! Expelliarmus! Confringo! Depulso! Expelliarmus! Оу, шит. А це було неочікувано. А так б'є? І так б'є. Я зрозумів. Confringo! Expelliarmus! Depulso! Треба ухилятися в останній момент, інакше він теж читає, куди я йду. Я зрозумів. Confringo! Expelliarmus! Depulso! Тут бажано було вкачати би спел, який дозволяє мені... Стоп. А я можу його шарик їбати? А давай ще раз, братан. Expelliarmus! Confringo! Depulso! Вот в чому прикол. Expelliarmus! Confringo! Ага, тепер з нього літає ще якась хуйня, я зрозумів. Leviosa! Expelliarmus! Depulso! Confringo! Expelliarmus! Depulso! Так, я зрозумів, цей шарик, його не потрібно ухилятися від нього, треба роз'їбати тою іншою магією, яка в тебе є. Confringo! Depulso! Protego! Stupid one! Expelliarmus! Confringo!
Блін, насправді це ізі, просто я от не зразу зрозумів, що я можу запулювати тою ж магію в той же шарик, який він створює. Мене це наштовхнуло те, що він кольори почав міняти. І в той момент, коли він почав переключатися на фіолетовий після жовтого, я такий, блядь, напевно... Напевно, воно. Ну, потратили лишніх пару зіль, але... зато навчилися, як проти цього можна битися. Хоча концепція цих щитів, вона від самого старту існує. Я не одразу просто здогадався. Уф, який дядя. Сподіваюся, це буде ще один бос, було б взагалі епічно. Було б взагалі епічно, якщо б це був ще один бос. А не просто статуя. Revelio. Да і в чому, типу, до речі, челендж? Просто в'їбати великого моба? Сам по собі цей челендж не несе ніякої сенсової... Ну, сенсової нагру... Сенсового навантаження, виходить, якось так. Ну, типу, в чому прикол? Просто в'їбав моба. Маєш магію — в'їбав, не маєш магії — не в'їбав. Це челендж. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Уркові текстури не вистачає у пацана. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Так, насправді треба йти поїсти опять. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood.
We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Мене не поставлять на We shall лижі. defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Щось новеньке. Це прям щось новеньке. Ми закінчили перший сезон. Єпой! Перший акт за нами. Найс. В теорії, закінчення першого акту означає, що у нас є майже все, що нам потрібно. Ну, взагалі все, що нам потрібно, щоб проходити гру, і це основні зміни, які є по Хогвартсу. І у нас є всі спели, які нам потрібно. Ну, насправді не зовсім всі спели, бо тому що більшість спелів ми не ще може вивчити, нам присилають листи з повідомленнями, типу, пиздуй, вчись. Єбать, prepare yourself for the final keeper. Да. Во! Єбать, Glacius, Wingardium Leviosa, Diffindo. От ще 3 спела ми можемо точно вивчити. Я би по цих все ж таки ходив. Pop Balloon over Hogsmeade Station, Pop Balloons over Quidditch Pitch. Ага, Wingardium Leviosa. Acquire the Venomous Tentacula. Acquire the use of Mandrake on multiple enemies simultaneously. Єбать. Diffindo. Acquire and use Invisibility Potion. Acquire and use a Thunderbrew Potion against enemy. Блін, знав би, треба було б взяти зараз. Revelio. Ну, знову ж таки, треба йти, коротше, поїсти. I should ask Sir... about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Нових 2 челенджі, да? От ми щойно говорили про квести, да? Так, Beast клас. Оце ми не вчили ще. Алахомора. Депульсо.
Ну, депульс у нас уже є. Тобто ми вивчили його трошки раніше. Ми вивчили його навіть трошки раніше, виходить. О, до речі, фланки щось коментує, а ну чекайте. О, курва. Друг, а де фланки? А, фланки перекладач, що ли був? Що там в фіналі? Ніж фінали і по доті, і по тому. Щоб люди не хотіли замовляти свій, ну як ти думаєш? Так ти зараз будеш тримати, а Ромчик буде говорити. Він у нас як тамада. Ще одна і присилають 3 фотографії, да? До речі, тому треба залишати. Добре, за бали каналу ми для вас все намалюємо. Це ж люди, розумієш? Це ж люди, виходить, от хто замовляє сігни в основному, це ж люди, які краще за нас. Господин Бафадару. Так. Блін, хочеться їсти, з іншої сторони хочеться продовжувати грати. Якось я зайшов в смак. Що там по КСу відбувається?
Включити музон і йти далі готувати.
Так, можна йти далі. Зашибісь. Якраз таки Трікс вийшов. У нас там друг. Саме в дерева шукають його. Знайшли, вбили. Знайшли, вбили. Непогано. Ладно, погнали. Те його наробили. Робили, тепер пора позабирати всяке, що тут понасипало. Defeat Trolls. За що дають? Ага, гайд. Можна якось колекшн скіпнути. Poacher Tracker. Poacher Duelist. Poacher Animagus. Poacher Stalker. Poacher Executioner. Self-Destruct може статися з пацаном, якщо його роззброїти в той момент, коли він кастує. Loyalist Sentinel. Бомбарда. Коротше, проти кожного юніта можна ще й свою магію підібрати краще. Неферіус. Pensive Guardian, Pensive Sentry, Pensive Sentry і Pensive Protector. Armored Troll. Єбать. Spider Slayer Armor. Збирати все треба. До речі, знайшли. Клас бугі. Супер. Інвенторі. Таланта. Блін, Експеліармус хотілося б насправді взяти. Раз, два, три, чотири.
else? Descend on striking an frozen glass of blood damage outward from the target. Бомбарда Местері. Бомбарда виглядає непогано, кстати. Блін, конфрінго можна вкачати. Насправді всі ці таланти доволі прикольні, як на мене. А як переміститися в кімнату на вимогу? Map Chamber. А, поняв. Кімната на вимога. Deke hasn't seen this many plants here before. Давай десь тут просто вліпимо, та й все. Deke cannot believe how many beasts you have here. Так, супер. Що у нас тепер появилося? Теж треба спробувати десь впихнути. Ancient Magic Meter Fill Rate. А, Increase. Поняв. Тут у нас що? То. Ні, тут щось цікаве. Лишаємо це. Increase damage with Crucio. Ну, це проти поки що не працює, але пофіг. Increase damage with Ancient Magic Throw. Можна взяти. І тут у нас чавом 30, 31, 34 period, target does extra damage. Ну, типа, ні о чому, но все одно можна взяти. Так. Важно тепер це все попродавати. Блять, можна б'яти і кричати, що я Бетмен, чи що? Який банько краще? Ліпше який банько. Отак. Find logo of the goblin, attend beast class, find out Glades Moon once. Бум. Так, це не потрібно толком. Лохомор треба вивчити. Давайте це спочатку.
Чекайте, починаємо. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. The beast petting brush is used to nutrient magic beast. Tap T and then hover over the beast petting brush, hold and drag into your... Уя ж собі. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Кошаки, що ли? Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Єбать, він хоче йому вус вирвати? What are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. О, дуель. Дайте дуель. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Okay. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. Good. You seem to... Some provide us with magically imbued...
which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Yes, Professor. Stumbling over dead beasts? Terrible. Surely the poachers can be brought to justice by someone. An optimistic idea. Professor Weasley has asked that I prepare some assignments. Be on the lookout for. Meanwhile, I also... Окей, стадії how many you want. Come on. Додо. Do you need something, Poppy? You were an augury at noon in the... I certainly hope... It's something my gran and I say. It means that something or some... At least that's... I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. You've intrigued. I'd hoped I would. I Давайте wouldn't take почнемо just пригоду. anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Єдина дорога, дайте. Грифон, що лі? Ніхуя ж собі, блядь. А це прикольний подарунок. Це гіпогриф. А це гіпогриф. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Їбать палкою по її по клюву було б зараз смішно. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. О, ми її приручили. Насправді я навіть не знаю, реально, мені не вистачає якогось екшен просто елемента постійного дослідження. Зараз я перебуваюся цими квестами, але як же не хочеться відійти і просто досліджувати велику мапу, в якій можна використовувати всі спели і комбінувати їх між собою. Як же мені хочеться отримати їх просто так, прямо зараз і комбінувати між собою, а мене заставляють ходити на уроки і вивчати їх. Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Exactly. I think I'm going to look into. I think that's a fine idea. And the more I know... You seem undeterred. Oh, very well. I should be go... Короче, навіть не сайт-квест, а скоріше Maincast навіть буде. А може і сайт-квест.
Cast the pulso on a levitated enemy. Cast the pulso on a levitated enemy. Ну, мені треба тепер знайти enemy. Ось сюди. Хоча дивно мене левітати enemy де пульсо. А, це був Акіо. Inconvenient travel was before I invented flu powder. Нам, до речі, продамося заодно. І сходимо в ліс, знайдемо Levitated Enemy. Але тут треба Левіосо чи Левінгардіум Левіоса. Але Левіосо, здається, це бойовий спел, а от Левіоса це вже для пазлів. What do you... What can I help you with today? I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Levioso! Depulso! Yes! Protego! Stupid! Confringo! Expelliarmus! Accio! Depulso! Expelliarmus! Так, закляття вивчили. 8 legs is simply too many. Так. Attend. Acquire and use the invisibility potion. Acquire and use Thunder Brew potion against enemies. Thunder Brew. У мене є, до речі, Thunder Brew? Purchase the recipe of Thunder Brew from J.J. Poppins. Thunder Brew Potions against enemies. Тепер, значить, мені треба в Hogsmeade і купити собі Thunder Brew. Thunder Brew Potions. Hello there. In the market for potions, are we? Yes, Thunder Brew. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Acquire a Venomous Tentacula. Acquire and use Mandrake on multiple enemies simultaneously. Against enemies. Так. Mandrake і Venomous Tentacula. Venomous Tentacula, це означає, що мені треба зайти в магазин, купити ще пару предметів. Magical Flora and Seeds. Це означає, що мені туди треба попіздюнькать. Йдемо до цієї пані відьми. Купляємо собі мандрагору. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Де ділась? Accio!
наїбунькали. Ах, ти ж подивись на нього. Літає. Accio. Ще раз, мені треба Венемус, Тентакула і Мандрейк. Let's have you leave here alive. Hello. Венемус, Тентакула and Мандрейк. What do you have for sale? Венемус, Тентакула and Let's say we Мандрейк. show you some of what's available. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Купили. Doors always open. You be sure to stop by soon. Тепер мені знову ж таки треба знайти людей і юзанути на них все, що мені треба. Паралельно треба юзанути Thunder Break Potion. Thunder Brew. Ту-ту-ту-ру-ту. I'm gonna Thunder Brew. Ту-ту-ру-ту. А, курва. О, курва. А ти то хто? Protego. I'm practically swimming in galleons. I'll check your pockets after you're dead. Avoiding Protego. luck. Nothing more than luck. Accio. Twasn't nothing. Yes. Don't try that experiment. Nonsense on me. What have you done? I know. No. Так, тепер мені треба знайти знову Multiple Enemies. Depulso. І таким чином активувати інший квест. Assignment's all finished. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Прощавай, братан. Так, і це ми теж зробили. Просто закупилися грошима. Тепер ми можемо Pop Balloons, правда, треба ще зробити. On Hogsmeade Station and Pop Balloon around the Quidditch Pitch. Тут асаймент ми зробили. Це дуже прикольно. Нам, до речі, здамо квест. Depulso. Їбать, капусту людину згризла. Заколола нах. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention? I did. Nice to meet you. Ranrocken, my brother. Simply a... I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalty. We should not have to live in fear.
This is our home. Madame Beaumont. Oh, I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius, and I had to kill him. what? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. Аж віриться прям, акторська гра на висоті. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Так, тепер там у нас Ranrock Camps, yes? Надо щось буде зробити. Треба буде зараз зайнятися якраз своїми спелами. Revelio. One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. Why is it not afraid to fight? Who's there? Protego! Stupefy! I won't rest. Confringo! Expelliarmus! Stupefy! Over here! Depulso! I won't. Stupefy! Someone's here. How nice of you to stop. Confringo! Expelliarmus! Protego! Someone's been taken out. Accio! Depulso! Confringo! No! Expelliarmus! Get a cut of you. I won't rest Accio! until Confringo! Accio! Expelliarmus! Protego! Stupefy! find this abuse. Ну, так, коротше, не вдарили. Якось хто знає Too late звідки. for you to learn the error of your ways. Revelio! One camp down, one more to go. А так то весело. Я такі кемпи би всю гру зачищав, до речі. От мені подобається система і механіка взагалі. Тут тільки в мене зараз 4 спела було, а так там треба забувати, я можу, в принципі, поєднувати і більше спелів. Мені кажу, буде не впадло. Треба тільки купити, не пожаліти 1 поінт прокачки, купити собі 4-й. 4-ту вкладку і буде тоді заїбок. Accio! Expelliarmus! Confringo! Protego! Stupefy! That student defeated our encampment in the tower. Expelliarmus! No! Come here. One less ship. Not quiet enough. Accio! Why can't I hit you? Depulso! Expelliarmus! Levioso! Put me down! Stupefy! Lucky, that's all. Confringo! Stupefy! Accio! Protego! Stupefy! Depulso! Stop it! I won't rest. Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that.
А це часом не якесь підземелля цікаве, не? Depulso. А цікаво, ж це що таке? This place has seen better days. Revelio. Reparo. Не працює. О, це перший, до речі, якийсь рандомний не квест, а швидше локація з Expelliarmus. Depulso. можливістю взаємодії швидше. Ancient Magic не в квестах Ancient Magic. Shame I didn't have an audience for that one. Я просто розвію, виходить. Да, я просто розвію, виходить. Так, давайте тепер по квестам пройдемося. Мадам Котегава, от я би хотів оце, по Balance over Hogsmeade Station. Locate on the map. О. Погнали, я хочу тоді зразу з усіма квестами заїхати. А, от прискорення мітли, я зрозумів, де воно. Справа. Я так розумію, це вже не цей. Це вже не Hogsmeade Station, це вже Hogsmeade. Міст. О, ж одна кулька якраз. Так, тепер до Quidditch Pitch. А ми не можемо прилетіти, до речі, туди якось? Ну, Forbidden Forest хоча б долетимо 300 метрів, скастимо. 250-300, я думаю, в кращому випадку. А далі полетимо так, як я вже. О, нас, до речі, не знімають з мітли, це прикольно. Приємна деталь, що не приходиться кожен раз злізати, залізати.
If it isn't Slytherin's newest brim talent. Besides, Azkaban wouldn't suit black. Not enough mirrors. Truer words were never А де ще один балун? А, знайшов. Brilliant. Єй. Давайте сюди. Давайте сюди, я думаю, у нас є шанси за нею якраз забігти. Треба по всіх вчителях зараз пробігтися, забирати в них винагороди квести, по розблоку додати собі четверту полоску, і в четверту полоску, коротше, вибити все собі, що треба. І 2 атакуючі полоски зробити. How did you get those tasks? Hello, Faculty of Hogwarts, no flying as a new flying instructor. I'm written to the decision. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks, pay attention to your wand work. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little... Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. Very well. I'm in. Let's go fuck. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Come on, Leander. Oh. Akio. That was one for the ages. В смислі? Він задале... ні, 50 таке, господи. Nothing to it. Akio. I'll let you have that one. Akio. All in the wrist. Lucky shot. Well done. You beat me. Bit of good luck. Come now, Leander. Fine, you're good. I'll let the others know you're good. The others?
I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. Chin up, Leander. I suppose you're right. I'll let the others know. Череп, рудонький. І що тепер по Майнквесту? Ні-ні-ні, дем зберем. О. Дуже близький вейпоінт не побачив. Саппорта. Гардіум Левіоса. Wonderful to see you again. I've completed my... Pleased to hear it. I'll be sure to let her know. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Yeah, boy. BVQE to fine-tune its distant rotation. BVQE. Accept. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Як же впадло. Як же впадло. Давайте просто звідси слиняємо. По квесту далі. Зразу трек на мапі. Оце в нас Шарп. Професор Шарп, це ж. Професор Шарп. Хіба це не чел, який зілля варить? Мені показалось. Ну да. Ну так було тут. Єбать, тут був ельф? Тут був ельф. О, тестовий манекен. Have you finished your assignments? I finished the task. Well, well. I try. Yes. Good. Talent and resolve are a potent combination. Thank you. Don't... Now. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. Давайте Дефіндо замість Експліма Армуса чисто вкинем.
I would encourage. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Confringo! Прикольна, до речі, механіка. Він робить 4 вистріли вперед, роблячи крок вперед, а потім наступних 4 вистріли, роблячи крок назад. As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. О, Descendo. Та це нові Що, Mariano Oblivioso, Defindo, Descendo, і Glacier. Чотири нових спела. 4 нових спела. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. Блін, опять ті ж самі, до речі, кольорі присутні. До речі, мама же ж той Онай, кажись, ні? Knowledgeable. Revelio. Palmistry model, the standard model of the hand, the market to help students in the practice of palmistry. Depending upon the angle of which the model is read, it either has a considerable lifeline or it's likely to die in a fortnight. То ли Fortnite, то ли Fortnite має бути. I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my... Very well done. Although I must admit, I did have something of a now, as you based upon the knowledge that one's present. I can't get rid of this feeling of... I see. Know that such omens are not damning if they cannot, and you are prepared. But this talk of... And if that performance is in... Channel your magic towards your targets. You have it! Now, why not practice the new spell on the... Давайте Descendo є. Descendo! Excellent. I think you Accio. have it. Depulso. Accio. Descendo. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. No direct damage, but objects and enemies that are slammed to the ground will suffer considerable impact. Them airborne enemies will take even greater damage upon hitting the ground. Accio.
Descendo. Якщо він неправильно падає, до речі. Levioso. Descendo. Якщо реально він неправильно. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опять він цю фразу каже, можливо, десь тут гопстоун ще один є. How nice to see you, my young friend. Accio. А ось і, кстати, він. Revelio. Тут написано 2 гідра. Раз, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 плюс 2, 5, 4 треба. Тут. Трійку треба, тут треба гідру. Ізі. Revelio. Artimancy Classroom. This classroom is a student learn about the magical pattern of number and numerology. To the great many ops instead of spending the period counting moonclays with nodding at their desk. Lumos. Ну, типа, дивно, що тут залишились якісь загадки, бо тому що, враховуючи, що сюди ти заходиш і вже, в принципі, розумієш, як воно працює, воно не сильно складно. Ця херня скільки має? 9. 9, 8, 7, 6, 5, 6 і 5, 11. Нам треба 4. Нам треба сову. А тут 13 плюс 0. 5. 5 це цей. Revelio. Так, 5 плюс 6. 11, треба 6, треба зміюку. Тут. Це що? 9, 8, 7, 7, 0, 1. Єдиноріг? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ще один гобстоун десь тут. Accio. О. Во-первых, чуть понижче. І сильніше надавлює. Но з другої сторони, що ти хотів? Бать, ну. Не, що там пінгує. Роман сидить, ніхуя не робить, він, правда, через південь йде їсти. Але він кас не грає, тільки доту. Більше ніфіга в нас особливо та й нема. Там м'ясо залишилось? Да. Да? Да. Без поняття. Ну, типу, то що ти ну, що? Одну заходу. Да. Тупо зайшов чисто. Блять, мені реально Hunter x Hunter дивлюсь. Блять, в КС не хочу, а я вже заїбався. А ти видалив Hunt Showdown? Та гра, з якою можна любити. У мене є. Ти не між грати Rocket League, толку з тебе.
Я коли грав останній раз, ми з братом до платини. Брат потім далі в майстер. Ти вмієш грати на Rocket League? Я давно грав, але Ну, ми з Ромічем граємо в Rocket League. в мене малий майстер, десь там ліги йдуть. Я знаю. І наступна ліга, коротше, вже гравці були. Я йому казав. Кажеш, вмієш грати Rocket League, так? Ну, не так, як малий, але трошки вмію. Але її треба там. А це дівчина. У нас його є бідні. Можемо зараз ставити, типа. А я ж не знаю, я більше від. Видаляй КС, видаляй Dota. Як собі не нужно, це, блядь, це основні ігри, в які я граю. Переставай, Олег, воно до добра не доводить. Видаляю Hogwarts. Я його тільки купив, за нього гроші плачені. За Rocket League гроші не плачені. За КС також в свій час за гроші заплачені. Каз, коли це було 10 років тому назад. Платив не я. Ну, бачиш, тебе наїбали. Навпаки, я наїбав. Ну, от так, тим більше. Я обміняв права на КС-1. В теорії можемо пограти, типу, трохи хан, ну, типу, не трохи, навіть хан пограти пару, а так потім можна змінити в Rocket League. Роміч, оце можна пінганути, запитати, чи він буде. Якщо він буде, то можна з ним Rocket League пограти. А ну, я прям зараз пінгану. Так ти почни качати, буде простіше. Питаю Романа. Так, десь тут був Гопстоун. Але, блядь, де цей Гопстоун? Accio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Блядь, я вражений, що він десь там, блядь, сидить, сука, на мене дивиться, а я його не бачу в тупу. Або я просто зайшов в тригер-зону, і воно мене весь час буде отак от тригерити. А я його, блядь, і не побачу ніколи. Ось здоровий. Accio! Блін, дивно було б, звичайно, якщо б вони знаходились два в одній місцині, тому скоріш за все, він десь трошки в іншому місці, я заходжу в зону, воно тригериться. Ну, це не може бути на один поверх нижче, тобто він може бути десь під тим місцем, де я стояв, так що. І, ну, це sounds logical. Young friends, fortune waits not for the slothful. Щось я не бачу того Гопстоуна. How would you Revelio. Magic's Flipendo. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Фліпендо. Це Фліпендо, да? Grow and harvest look sweet. Fire all 3 combat plants and use them simultaneously. То есть Chinese cabbages оці.
О, я зрозумів. Не зрозумів. Депульс у мене вже є. Лохомору треба вивчити. Так, до речі, треба вивчити новий талант. Revelio. Так, це сюди. Лохомор якраз сюди, до речі, пригодиться. Лохомора би вивчити в першу чергу. Я би якось скомбінував закляття по-хорошому. Ну, сюди я би поставив все одно експеліармус на перший слот. Насправді, можна комбінацію завжди зробити. Левіосо. Ні, ліпше А. Що Акіо, що Левіосо? А що Вінгардіум Левіосо? Ресеті, вечір добрий. А, Вінгардіум Левіосо це не бойовий. Я тебе зрозумів. Да, можна буде поставити, якщо що. О, блін. Ага, if you will automatically cast Wingardium Leviosa to continue levitating and controlling without casting when a summoned object reaches you, you will automatically cast Wingardium Leviosa to continue levitating and controlling without to need additional button inputs. Ага, тобто це автоматично юзає. Можна додати, правда, Левіосу сюди. Каже, нічого, то нічого. Акіо, потім Expelliarmus. От граємо в Гаррі Поттера, вивчаємо всяку херню. Намагаюся зараз подумати, що робити далі. Хочу притягувати, в'їбав. Далі ще б якось контролю додати. Далі Левіоса. Давайте Фліпендо, оцей Сендо. Є Депульсо, є Бомбарда. Є взагалі Інсендіо, але Інсендіо мені не подобається. Я хочу... Це. Хочу Конфрінго. Мені цікаво. Ну, до речі, стихії, от єдине, що, напевно, погано, стихія не стакається в Гаррі Поттері. От стихії ніяк не пересікаються. Стихії ніяк не перекликаються. Далі. Що ми тут додали? Ми тут додали Конфрінго. Що у нас залишається? У нас залишається Діфіндо. Треба потестити буде. І Депульсо. Сюди десь треба буде додати Лохомору на 4-й слот, і все, ідеально буде. Гаррі Поттер весело. Поки не приходиться слухати квести. В той момент, як приходиться слухати квести, це піздець. Ну, типа, найскучніша гра в Гаррі Поттері це... Ой, найскучніша частина в Гаррі Поттері це квести. А от комбат і всесвіт, і закляття вони прикольні. Хоча комбінації між закляттями насправді не настільки глибокі, як би хотілося. Якби вони ще пропрацювали механіку взаємодії стихії, бафи, якісь там дебафи, було б прикольно. Але сам всесвіт Гаррі Поттера він ніколи на це особливо... Вот, насправді механіка взаємодії не така глибока, по типу, наприклад, якщо ти підняв людину в повітря, в неї заходить більше демеджу, або ти можеш її іншим спелом кинути об землю.
Але так, то взагалі-то дуже прикольно. Величезний доволі світ, на якому можна одночасно ходити, літати, телепортуватися, загадки всякі прикольні, а купа непотрібного шмота, просто нахер непотрібного шмота. Revelio. Ну, корови прикольні, як бачимо. А так, то я думаю, гра повністю відбуває свою ціну. Оця гра за своїх там скільки 700 гривень повністю відбуває себе. Враховуючи це AAA продукт, але в нас по рекомендованих цінах, регіональних точніше навіть цінах, а не рекомендованих, воно має більш ніж виправдану ціну. Причому багато можливостей на налаштування кастомізації, от, наприклад, виглядати як я. При тому на предметах є можливість прям задати їхній вигляд. За рахунок чого ти можеш носити будь-які предмети, але виглядати вони будуть так, як тобі подобається. Але я, як людина, яка любить саме комбінацію бойової системи, то, на жаль, для мене тут не так багато приколів. Revelio. Але сама по собі бойова система, в рамках якої ти от розкидаєшся наліво-направо, виглядає прикольно все одно. Зайти в файт, не отримати жодної тички, це завжди прикольно. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Чомусь смаки схожі? А що, в інших нас смаки не схожі, чи що? Confringo. А, єбать, я вас зрозумів. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Думаю, мені заходить, запускає градинки, більше не можу. Ну тут питання швидше, можливо, в твоїм взагалі можливості концентруватися на таких максимально активних шутерах і так далі. Можливо, тобі не заходить концептуально в тому плані, ну не то, що не заходить, а швидше, от твоя пікова можливість концентрації, от вона десь приблизно така і все, і ти з цим нічого не поробиш. Accio. Expelliarmus. Protego. These rocks have seen better days. Glacius. Confringo. Ну, наприклад, в цій грі, чим довше ти граєш, чим більше ти проходиш квестів, тим скучніше вона робиться. Як тільки ти виходиш в відкритий світ особисто для мене, ну, набагато цікавіше. Protego. There's a victory that came none too soon. Ugh. Ну, тут не можна залізти. Може й можна. Confringo. Reparo. Wingardium Leviosa. Reparo. Угу. От реперо, сук, я ще, блядь, ніде нормально не використовував. Мене прям це бісить. В грі, от коли я починав грати зараз, мені треба було по квестах побігати доволі багато. Я побігав і я чуть не заснув. Я сиджу і слухаю, я вже почав перемотувати просто репліки, бо це неможливо. Просто неможливо. Заснути можна. А от коли мене відпустили нарешті в світ, я побігав, я такий, о, нормально. Попиздячився. Дали мені мітлу якраз. Ну, тобто треба було пройти навчання, і по факту навчання в Хогвартсі це... Блін, як сказати, та...
Один, напевно, 6 перших геймплея це навчання. Ну, тупо теж, але, ну, в якомусь сенсі ти там навчаєшся закляттям, вся фігня. Бля, як туди тоді попасти? А тут нема ще одного, до речі. Ящика десь. Стоп, а як мені туди потрапити? Confringo. Revelio. Але система насправді функціональна, багато всяких різних приколів, багато заклять в цілому. От скільки у нас заклять. Раз, 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Коротше, 6 на 4, 24 заклять, які між собою можна непогано комбінувати. В цілому, більш ніж value. Дуже весело. І вони мають як прикладне використання, так і неприкладне використання. Десь побігати можна когось побити, десь можна просто вирішити логічну загадку. Accio. Wingardium Leviosa. І чому я тут не можу вистрибнути? Не треба більше? Accio. Я не можу на ній встати. Ну тут спеціально можна залізти, бо тому що така золота штука означає, що можна залізти. Wingardium Leviosa. Блін, то лі я тупий, то лі лижі не їдуть. Секіро довше вистачило. Ну, значить, Секіро тебе тримає в концентрації більше, точніше менше, бо тому що в Секіро є зони, в яких тобі треба концентрації більше, є зони, в яких тобі треба концентрації менше. В результаті ти можеш маневрувати. Плюс від твого плейстайлу Секіро теж буде різний тип концентрації, в різних кількість концентрації вимагатися. А в Думі концентрація потрібна весь час і майже максимальна. Ну, в Думі вона реально потрібна весь час і майже максимальна. Причому в залежності від рівня складності, ще й в залежності від того, що ти граєш, чи ти граєш основний сюжет, чи ти граєш, як це називається, доповнення і так далі. Compulso. Levioso. Стоп, блять, ви серйозно? Accio. Wingardium Leviosa. Бля, я тупий. Levioso. Ти береш ящик, відносиш тобі, куди його треба, а потім піднімаєш на закляття польоту, а не переміщення. Блять. Я тупий, серйозно. Реально. Реально тупий. Хогвартс не пройшов? Я думаю, я пройду. Я думаю, я заїбу цю гру. Мені вона подобається в цілому. От якщо викинути сюжет, то я би оце бігав, комбінував, ну, дуже довго. Так, а куди ми там взагалі ходимо? А, ми рухаємося сюди, я зрозумів. Давайте, правда, перемотаємо час. Тут дуже низька концентрація потрібна, якщо чесно.
Тут максимально низька концентрація. Крім файт-моментів і то, в залежності від рівня складності, на якому грати, можна отримати як дуже легку гру, так і можна отримати більш складну. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Заборонені закляття вивчення, все просто. Ну, насправді, да, гра в певний момент робиться дуже легкою, мені здається. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. Defendo. Levioso. Прикольно. This looks intriguing. Майже не залишилося, до речі, місць, які би я не вивчив. Lumos. Ну, точніше, заклять, які б я не вивчив. Ще залишилося Аресто Моментом. Що залишилося? Залишилося Аресто Моментом, залишилося Бомбарда і залишилося 3 заборонених закляття. При тому, ну, ладно, ще 4 тут, типу, треба. О, да, Аресто Моментом, Фліпендо, Бомбарда, Трансфігурація. Типу, що вже не так повинно впливати насправді на мій геймплей сильно. Але можна їх вивчити зараз. І якщо потратити трішки більше часу зараз на вивчення цих заклять, то потім геймплей буде максимально різноманітним, в залежності від того, наскільки ти хочеш, щоб він таким був, ти вже стільки заклять і будеш використовувати. Але концептуально, на жаль, гра про Гаррі Поттера, ось ця, ну, Hogwarts Legacy, це прикольна гра, але вона має дуже сильний просраний потенціал, як на мене. В цій грі можна було б робити всякі реально підземелля, класні, типу, для дослідження. На жаль, через те, що вони прив'язані дуже сильно до Хогвартса, тут не так багато що, типу, є робити. Але от якісь цікаві, поглиблені підземелля було б заєбісь отримати. Levioso. Descendo. Defendo. Cabalso. Protego. Stupefy. Expelliarmus. Accio. Вона здалася занадто дитячою. Бля, чел, ну, занадто дитяче це доволі таке, знаєш, широке поняття. От Майнкрафт, це що, дитяча гра? Напевно, да. А з іншої сторони, воно дає тобі свободу вибору, свободу дуже багато що робити як хочеш, і воно прикольно. Як там. Valorant теж доволі дитяча гра. Порівняно графікою там. Ну, таки, це все суб'єктивно, і як людина хоче це сприймати, так і сприймає. Не знаю. Для мене Хогвартс — це можливість просто провести приємний час і не особливо напрягатися. Protego. You'll have to fight him. Accio. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Protego. Stupefy. Stupefy. Expelliarmus. От новий мертвий остров десь один прям задовільняє. Ну, десь треба, до речі, теж подать задовільняти. Не намагається жати лору як такого? В смислі, Valorant має лор, Майнкрафт має лор. Ну там. This must be it. Бро, ти що? Якщо ти не розбираєшся, то що ти ото починаєш? Є там все. Ти просто бачиш, настільки не зацікавлений, що ти не цікавився. Тому таке. Я тебе, звісно, вже не засуджую, але я тебе засуджую. Accio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Stupefy. Glacius. Levioso. Descendo. Defendo. Stupefy. Expelliarmus.
Так, блядь, а де тут ворота, щоб зайти? Я в Майнкрафті лор? А ти що, не знаєш, що в Майнкрафті є лор? Бля, куди тебе? Let's see what's up your sleeve. Так, дуже дитячі гра, де ти береш людину, блядь, за не знаю що. І сокиру отак от в'їбати. Не найкращий спосіб показати дитячу гру. Його людину просто розриває нахуй зсередини. Або бочкою к хуям. Курва. Не в'їбало щось таке. Ну-ка. Never seen a wizard as the student from the town. Levioso, Descendo, Defender, Repulso, Accio. Ranrock won't be stopped. Glacius, Confringo, Repulso, What an unfortunate disappointment. Accio, Expelliarmus, A miss. Protego, That was nothing but luck. Your spell. Glacius, Accio, Expelliarmus, I should have been so dead. Accio, Expelliarmus, Glacius, Confringo. Мало не було, до речі, один раз. Oh, here's a pleasant surprise. Accio, Glacius, Confringo, Expelliarmus. Да, чувак бігає, вбиває гоблінів, людей наліво-направо. Яка дитяча гра. Реально спела просто розривають людей зсередини. Як виглядає лор в Майнкрафті? Ніяк. Треба догадуватись. Але він там є. Чи він охуєнно поданий? Ні. Але чи він там є, блядь? Ну він там є. Accio, Знаєш, з цим і живи. Wingardium Leviosa. Levioso. Але я не буду туди вглублятися, просто знаю, що там є прикол з Elden Dragon'ом якийсь, типа ще там туди-сюди. Якщо забий болт. І воно не то, щоб цікаво. Коротше, все зводиться до того, що хочеш граєш, не хочеш не граєш. Так. Якщо тобі подобається, то граєш, що не подобається, то не граєш. Відчуваєш, що не твоє, не граєш. Подобається, граєш. Заїбісь. Перебір світла, мені здається, тут в цій частині лісом. Revelio. А що треба прям зробити, щоб воно закривало? Freeze Arts from the encampment. Треба якимось чином розблокувати. О, або шарики. Revelio. Так, ці кульки готові. Треба радіус, напевно, ревелів вкачати. Як сюди зайти? Може в'їбать просто з... Confringo. Ладно, майже. Натиснути кнопку Open. Заєбісь. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Не знаю, я знаходжу свої типи ігор. Я в них граю.
Мені норм. Я дуже рідко помиляюся з тим, що Protego. Accio. мені щось не сподобається. От насправді зараз я, що виходить, помилився з такою грою, як... Ну, помилився, це теж сильно сказано. Total War Warhammer. Але це тому, що я взагалі Total War не грав. Мені дуже подобається всесвіт. Я зайшов, але і не тому, що мені гра не сподобалася. Я просто зрозумів, що мені треба буде дуже багато часу потратити для того, щоб в гру реально вникнути. Я зрозумів, що мені цього часу зараз не вистачає. І є інші проекти, на які можна тратити менше часу. І вони принесуть задоволення набагато швидше. Ну, типу, грубо кажучи, це як швидші наркотики. Хуйове дуже порівняння, але яке є. Вот. Revelio. Короче, вирішив, що мене, типу, вставить просто швидше від інших ігор і все. Confringo. Accio. От, і тому забив просто на Warhammer. Not so tricky after all, Merlin. І пішов грати інші ігри. Оце насправді моя найгірша покупка за останні декілька років. Все решта, все, що я не купляю, я граю, проходжу, перепроходжу. Прям на регулярній основі. У мене ж на каналі можна подивитися, що я раз в 2 роки переграю на ту ж саму гру буває. Я взагалі в цьому плані їбанутий. От у мене десь там на черзі стоїть той ж самий. Як він? Я ще хочу на стрімі пограти знову DayZ. Не DayZ, Days Gone. Control. Оце, напевно, насправді 2 гри з таких, що я вже грав на стрімі, я ще хочу її перепройти. Всі інші, мені здається, я вже перепрошу навіть. Ні, ну в Валоранті точно є лор. В Валоранті є лор. Я його навіть знаю краще, бо тому що безпосередньо Valorant граю, коментую. За Майнкрафт я, типу, не так сильно збираюся, але то я знаю, що там є, типу, якась історія про Ancient Elder Dragon, що, типу, це, типу, по факту як сюжет. Кінець Майнкрафта технічно саме за рахунок розбивства цього дракону в підземелі є. І присутня як така. Ну, коротше, там є свої приколи. Я ніколи просто не збирався. Accio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacius. Confringo. Stupefy. Accio. Expelliarmus. О, до речі, з Hogwarts'ом треба наступну гру зробити більш обширну. Просто більш, блять, обширно. Accio. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Accio. У мене, до речі, не по квестам. Practice flying near the spires, practice flying near the Cambridge Tower. Блять, а що це дає Arresto Momentum і Flipendo. Grow на Harvest Flux Suite, acquire 3 combat plants and use them simultaneously. Бляха, муха, це, напевно, саме противне. Це, насправді, саме противне. Там як? Та прекрасно, відпочивай. Сьогодні в мене вже 3-й вихідний. Третій вихідний до ряду, 21, 22, 23. І в мене ще завтра і післязавтра вихідний. З 26 числа починається Lumos. в доті Берлін Мейджор, який я маю коментувати. Зараз, правда, я от якраз сижу і сьогодні закінчується по КСу і... Не помиляюся, Ріо вже ж. А, господи, який Паріс Мейджор. Descendo. Lumos. І Dream League закінчується 19 сезон по доті. Revelio. Значить, пацани працюють, а я насолоджуюся спокоєм. Confringo.
Хотілося б реально якісь такі цікаві підземелля з дослідженням. Чи є життя після відключень. В смислі, я зараз в Києві відключень зараз немає. Принаймні по тій адресі, де я проживаю, відключень зараз нема. Та й в принципі, мені здається, останнім часом не прилітало по нашій нейросистемі, якщо прилітає, то по нещасних людях десь. В різних областях. Accio. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Not my fault you're a deadly great spider. В цілому, Гаррі Поттер все одно дає дуже прикольне відчуття свободи. Отак бігаєш по лісу, ніхто тобі нічого не винен. Пиздиш оленів, пиздиш з павуків. Людей в тому числі. І, в принципі, я спеціально їхав тому в Київ, що я хотів і планував працювати на студії. Expelliarmus. I did it. От. And an Ashwinder, no less. Типу на студії проблем ніби немає, так що якщо навіть будуть вимикати, я думаю, на студії світло все одно буде з генераторів. Так що я, в принципі, себе перестрахував навіть моментом того, що от маю мати стабільність хоча б в роботі, якщо не вдома. Revelio. Та поїбать мені на сюжет. Сюжет, насправді, це, я кажу, це найслабкіше для мене місце в Хогвартсі. Він мене вганяє в кататонічний стан. Я під сюжет спати хочу. Мені подобається отак от ходити в лісі і вбивати все, що рухається. Якщо не рухається, то заставляти його рухатись і вбивати. Мені не потрібен від цієї гри сюжет. Сюжет для цієї гри для мене максимально зайвий. Accio. Confringo. Expelliarmus. What's that? Levioso. Descendo. Не того навівся. Defendo. Depulso. Levioso. Descendo. Revelio. От якби вони на мене всі разом напали, можливо, було б складно. Вони щось на мене якось не хочуть нападати, мені заєбісь. Petrificus totalis! Єбать, кричить тут. Petrificus totalis! А нахуй. Petrificus totalis! Нормально є одного. Треба підніматися до них, так веселіше буде. Accio. Confringo. There's talk of Protego. Glacius. Expelliarmus. Think you're funny? Knew I'd find you. Petrificus Levioso. totalis! Descendo. Ти що, їбанути чи що? Defendo. You've made a grave mistake. You better be. You shouldn't be here. Rookwoods don't go down easy. Glacius. Блядь, замри, сука. Confringo. Protego. Accio. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Defendo. Depulso. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Бля, мені треба вивчити Алахомору було, щоб звільнити цього мудака звільцем. В карті робив доп-квести. Так от мені це саме і подобається. Мені не подобається сюжет, я його роблю чисто для того, щоб його зробити, але він, це для мене це сайт. От
світ і все, от комбат це для мене мейн, а Maincast це сайт. Як би це не звучало. Якось так. От вже маючи насправді 2 полоски заклять і привикаючи до бойової системи, можна непогано розкастовуватися і привикати до того, що в тебе є багато можливостей вимикати людей, які от щось проти тебе хочуть. І дуже легко весь просто щойно кемп. Скільки людей тут було? В 10. Перебив. Так, а що, правда, це от хоче? Descendo. Levioso. Defendo. Depulso. Accio. Expelliarmus. Glacius. Confringo. А, конфрінго треба їбанути. Поняв. Revelio. Confringo. Та я би не сказав, що буде занадто просто, вже занадто просто. Банально... Банально прямо зараз. Ти заходиш в гілку заклять. That's that. Settled. Ой, ну качає, до речі, зараз ще їбанутості. Дайте. Дивись. Dark Arts. Заходиш. Тебе dealing damage to the target inflicts damage to all cursed targets, ти робиш, качаєш перк. Далі ти даєш перк з того, що відбуваєш зі щита, це накладує курс. Далі ти качаєш, наприклад... О, до речі, треба було вкачати, щось забув, що я не вкачав. Expelliarmus. От. І далі ти можеш вкачати навіть фліпенду. І в тебе буде 3 спела, ну, 3 спела. Протего плюс 2 спела, які дають курсу. Потім ти б'єш будь-кого з них, і вони отримують всі демедж. Тобто не обов'язково качати навіть оцю фіню заваду кедавру, яка вбиває всіх, хто під курсою. Тобто це не настільки навіть потрібно. Реально, це не настільки навіть потрібно. Насправді зараз можна зекономити пару левелів, на 22-му левелі прокачати дуже страшні оці протего плюс що це? Stupefy, deals direct damage on impact. О, до речі, ці 2 левела хочуться мати. Але якщо вкачати собі в спели, зараз тут покращення, всяке буде взагалі офігенно. Другий міні заставляє бити своїх. А, Імперіо? Та поєбать. Вони всі імбові, от реально. От прямо зараз я бігаю, я не відчуваю проблеми. І це я не качав ніяких приколів на хіл. Я банально граю на нормалі, надів на себе актуальні шмотки, і все, мене зупинити неможливо. Я можу вкачати левел цих, як вони, складність просто підняти для того, щоб воно було складніше. Але це, типа, не нівелює проблему. Зілля хілу 100 голди коштує. У мене про собі там вже більше 5000, можу накупити десятками. Proving Instant Darkness Powder. When through an area, this powder from Peru creates an imprint darkness resistant to most light creation spell. Our Schweizers have been using it to steal from some areas without them. О, понял. Confringo. Your slots are full. Ну, от, і найбільше розчарування в цій грі, якщо чесно, розчарування, це відсутність необмеженого слота у кількості інвентаря, або банально це, як воно, просто він замалий. Він просто реально замалий. Дуже малий інвентар. Дуже малий. Можливості розширення, звісно, є, і я проходжу можливості розширення для
Ну, намагаюся проходити завжди, коли бачу. Але воно ніхай не спасає. На високому на те, що було важко. Ну, от, ну, типу, це гра в задоволення. От треба грати в цю гру задоволення. От це як той прикол, що в такі ігри треба грати в задоволення, тому вони і повинні розслабляти, а не напрягати. Посидів, покидав спели, вибив, ще якусь хуйню зробив. Все, задоволення, задоволення. Завжди будуть ігри, на яких треба буде потіти, і треба комбінувати це діло. Якщо можна йобнутися. If you're here for my wares... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. The ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. О, треба, до речі, продатися. Я коли йшов в тому напрямку, я зайшов, продав всі свої речі непотрібні. В результаті вже повністю забитий. Hello, Mr. Sam. What do you have for sale? What can I help you with today? Таке враження, що в мене слотів. А, в мене 25 Wiggle Valve Potion, це максимум. А чому в мене слоти, до речі, забиті? У мене 6 24. А, раз, два, три, 4. А, воно рахує то, що надіто. Блять, ну це кончено. Рахувати ті речі, які на тобі надіті, як предмети в інвентарі, це піздець, який моветон. Вибачте мене, але це ж піздець. Seems a pleasant enough little place. Так, давайте пройдемо квест на Лохомору, бо тому що... Це ж піздець. Мені треба Лохомору знати, мені треба Лохомору знати.
Плюс я більше насправді розчарований, кажу, декількома елементами Хогвартса. Це, по-перше, обмеження інвентаря. І друге, це технічний стан. Він не такий хороший, як би мені хотілося. Деколи є дуже дикі просадки в половину фепаса, який існує. Здавалося, все красиво, все прикольно, але деколи цього допилення не вистачає, а дуже хотілося б, дуже. А звідки? Номер? Не з-під низу часом десь? Revelio. Peer portrait, guide piece. You want to ticker the peer itself, live painted in a bowl of fruit. You will giggle before turning into a door knob to allow entry to the Hogwarts kitchen. Кухня. Лол. Here's a welcome treat. Delicious. Ага, ельф тисне своїми ногами виноград, з якого ми потім п'ємо сок. Сподіваюсь, він хоча б між тисненням ноги миє, а то буде дуже сумно. Revelio. Hufflepuff barrels. They enter to the Hufflepuff common rooms. One must tap the barrel, two from the bottom middle of the second row in the rhythm of the Helga Hufflepuff. An run tap will result in the bin deny access and dousing in the vinegar. А ну він зараз зайде, до речі, до себе в кімнату чи ні? А, це на мене воно плюється. Да, але коли він теж заходив, на нього теж плювалося. Ну, але він якось не відчув на собі тої херні. Так, у вас запитання, а де знаходиться тоді загадка? Revelio. The Hogwarts architect. The Hogwarts architect shown here, summoned by the four-house mascot, designed and overall the construction of Hogwarts Castle alongside founder Rowena Ravenclaw, who is credited with creating its ever-changing lore pan. О, до речі. Тут знаходяться якраз годинники. Гриффіндор, Hufflepuff, Ravenclaw and Slytherin. Щоб знати, правда, в кого більше. Confringo. Accio. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? That was an... Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind. I hope Sharp wasn't too disagreeable. Professor Sharp was annoyed. Cheers to that. He probably had... Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I... Were you calling me? I was. After you helped me with that Fooper feather and potions, I reckoned you might be just the person. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your... It's a gift, truly. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brew. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Окей. Sounds simple enough. Спиздити якусь хуйню? Це нормально. Passage is hidden by... Це ж га. Couldn't you have... They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be... So, the reliable way in and out is through the secret end. Are you asking me? Goodness! It's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is...
It's a sweet. Perhaps I. Пішли. Пішли. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. О, кстати. Lumos. О, а це виявляється центральний цей хол. До речі, незважаючи на те, що я вже тут граю, бігаю, я не так багато де був. Lumos. О, Роман, привіт. Що, ти вже повернувся? Коли повернувся, епічно, да? Так, а ну чекай, реді за двіжі. Я йду запитаю, що там наш оцей маленький друг. Треба Олега ж чпокнуть. Давай. Сядемо вдвох, будемо чпокати Олега.